Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, today we are going to continue from where we stopped on our discussion on clinical skills. Last time, if I could remember, it was an introductory class where we discussed on the overview of clinical skills, and we also defined some technical terms. We said clinic is simply defined as any place where medical services are being rendered to the community, wato duk wani guri da ake iya duba mara lafiya. We also talk on skills, where we said is the ability to do something right, but in health line we said skills is the ability to carry out a procedure according to laid down rules, because health line is full of rules and regulations and ethics and principles that guide the activity of any procedure to be conducted in the clinic or hospital. So we have also said procedure is nothing but the official way of doing something, and other uh, terms. So we have also defined health, diseases, and co. We have also talked of qualities of a good health personnel, where we talk of the honesty, sympathy, empathy, punctuality, respect, trustworthy, sense of leadership, among others. So we also talk of history taking, where we talk of different histories ranging from the demographic history, present health history, past medical history, antenatal and birth history, mental and developmental history, family history, social history, among others. And we were able to explain each of these history we have stated. Then we are also move ahead to define and explain vital sign, where we emphasize on the main vital sign, which are three in numbers: the body temperature, blood pressure, pulse rate, and respiratory rate. We have also talked of temperature, the different sites used for taking temperature, including mouth, rectum, groin, axilla, and tympanic. We will also discuss on the highest temperature that is normally found between the hours of 5 to 8 p.m. and the lowest temperature that is normally found within 2 to 6 a.m. according to Ross and Wilson in 1970. Then we also uh, give illustration of different types of thermometer, ranging from the axilla or oral thermometer to the rectal and digital thermometer. We will also talk on different methods used for taking body temperature and the procedure used for the taking and recording body temperature. So our lectures or topic of discussion today is blood pressure. Blood pressure is nothing but the rate at which the blood is flowing through the arterial walls, wato yanayin gudun jini a cikin hanyar jini, shi ake ce ma blood pressure. We can also define blood pressure as the pressure exerted by blood against the wall of blood vessels. And these blood vessels, as you all know, includes the arteries, veins, and capillaries. The arteries are the ones that takes blood from the heart to the fat of the body, while veins are the ones that takes blood
from the body back to the heart. Then the capillaries are the ones that join or connected arteries with the veins, and it is where the exchange of material do take place. But when we talk of the blood pressure, we normally concentrate on arteries because they are the ones that carries the blood at the higher pressure. So blood pressure is that pressure which is exerted on the arterial wall as a result of the total output of blood from the heart into circulation. When we talk of the cardiac output, we simply means the amount of blood put out by the left ventricle as it has been contracted, that allow the normal movement of the blood into the other systemic circulation. So this output, adadin wato jinin da zuciya take bugawa daga left ventricle. Kun san zuciya tana da chambers kaman guda hudu. Akwai left and right atrium, then akwai left and right ventricle. So jini yana biyowa daga left ventricle ne sai ya shiga aorta, daga nan ya shiga cikin ƙananan jijiyoyi. So yanayin yanda ƙarfin da zuciya ta buga jinin, ko adadin yanda jinin ya fita daga cikin zuciya ɗin, wanda ta sashen ta na hagu wanda yake tafiya cikin jiki, to adadin yawan jinin da ya fita ta wannan gurin shine ake ce ma cardiac output. Yawanci ana samun about 4.7 liters per minute. The normal adult person is the normal cardiac output. So wannan cardiac output ɗin kuma shi yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da suke determining blood pressure na mutum, wato adadin tafiyar jini a cikin hanyar jini. Akwai abubuwa guda kaman 4 da ya kamata mutum ya sani blood pressure. Number 1, we need to know what is arterial blood pressure. We also need to know what is systolic pressure. We also need to know what is diastolic pressure. And we also need to know what is pulse pressure. When we talk of arterial blood pressure, we said it's a measure of a pressure exerted by the blood as it flows through the arteries. And this arterial blood pressure is the cardiac output times total peripheral resistance. So, in muna magana akan arterial blood pressure, abu guda biyu ne. Blood pressure na artery a takaice shine ake ce ma arterial blood pressure. Shi kuma wannan arterial blood pressure ɗin is the cardiac output, adadin abin da zuciya ta fitar ta left ventricle times total peripheral resistance. In muna magana akan peripheral resistance, is the resistance that must be overcome to push the blood through the circulatory system. That is what we call the total peripheral resistance. Adadin resistance ɗin da dole sai an samu an yi overcoming ɗin shi, saboda ita zuciya tana da resistance ɗinta, kamar a ce tirjiya. To wanda sai an yi resisting ɗin shi, ai kamar ana forcing ɗin shi ne, ana tura shi ne da ƙarfi. To wanda sai an yi overcoming ɗin shi, wato an sha ƙarfin shi kafin ya zama jini ya shiga cikin circulatory system, to shine ake ce ma menene peripheral resistance. To idan ana so a gano menene arterial blood pressure, sai a ce to adadin da jinin da zuciya ta buga a yi multiplying ɗin shi da adadin wannan total peripheral resistance ɗin, yanayin ƙarfin da peripheral, in an ce peripheral kamar wanda yake ba primary ba, wanda suke kamar peripheral
what do we call them, blood vessels, wato branches na arteries din, adadin resistance ɗinsu. To in aka multiplying ɗin shi da cardiac output, shine zai bamu arterial blood pressure. When we talk of systolic pressure, is the pressure of the blood as a result of contraction of the ventricle. Okay, is the what? Is the pressure of the blood as a result of contraction of the ventricle. Anatomy, you have already know what is ventricle and what is the atrium. So ventricle can chambers ɗin ƙasa da na hagu da na dama. So lokacin da suka matse, that is contraction. To pressure ɗin da suka yi applying when this contraction has occurred is what we call systolic pressure. When while diastolic pressure is the pressure when the ventricles are at rest. Lokacin da suka buɗe, to pressure ɗin da yake, pressure ɗin jinin da yake a gurin shi kuma ake ce ma diastolic blood pressure. While pulse pressure is the difference between the systolic and diastolic. Pulse pressure, idan kana duba pulse, when you want to check the pulse, you will feel a kind of wave-like movement. So that is what you call pulse pressure. The pressure you feel while checking the pulse is the pulse pressure. Adadin pressure ko ƙarfin da ka ji na gudun jini, wato shine ke determining systolic and diastolic. Zaka ji kamar yana tafiya kamar ana zigzag haka. So adadin ƙarfin systolic da diastolic shi ke determining yawan wannan ƙarfin da zaka ji. To kuma shine ake ce ma blood pulse pressure. So these are the most important point I want you to understand. Then this blood pressure is measured using an instrument called sphygmomanometer and stethoscope. An gane, we use two instruments. Muna amfani da na'ura guda biyu da ake amfani da ita wajen duba adadin gudun jini a cikin hanyar jini. The first one is sphygmomanometer. Ana ce mashi blood pressure machine ko BP machine. Then muna da stethoscope. Su guda biyu ake amfani da su domin auna hawan jini. And this blood pressure is measured in millimeter mercury. A ƙarshen, that's the SI unit. A ƙarshen blood pressure ɗin aka ce millimeter mercury. Misali 90/60 millimeter mercury. An gane? And it is recorded as a fraction. That is 1/2, for example. 10/7 fraction kenan. Wani abu kan wani abu. To wannan na saman is the systolic. Misalin an ce 120/80. To the 120 is the systolic while 80 is the diastolic. Then when this blood pressure is above normal, we said hypertension. The person is in what? Hypertensive disorder. Idan ya zama jinin ya haura ƙa'ida, yanayin gudun jinin ya yi yawa, sai a ce hypertension. Wato adadin ƙarfin gudun ya yi high, ya yi yawa. Ba wai yawan jinin ne ke yawa ba, sai a ce hawan jini. Zai iya yawa mutum yana da hawan jini amma kuma yana da ƙarancin jini. But when the pressure is low, sai a ce hypotension. Hypo, low. An gane? That is when the blood pressure is what? Low. Ba wai idan jinin ya yi ƙasa ba. So there are some factors that can lead to either increase or decrease in blood pressure. Akwai factors, akwai wa'ansu abubuwa wa'anda suke sa ko dai yanayin jini, gudun jini ya yi sama, ko kuma yanayin gudun jini ya zama ya yi ƙasa, wato ya canza dai. Some of the factors are as follows. Number one, fever increase. In mutum yana zazzaɓi. We have stress. Idan abubuwa ya ma mutum yawa. Then we have arteriosclerosis. That is mace build of fat ko cholesterol. We call them plaques a cikin hanyar jini. So it's what we call arteriosclerosis. Arterio
in the what artery. So sclerosis, that is kama a ce toshewa. So when there is a build up of part cholesterol or other substances in or on arterial walls, so this volume of the blood pressure will be low. So we call it arteriosclerosis. Shi ma zai iya kawowa. Then we have obesity, wato kamar a ce ƙiba. Then we have hemorrhage, kamar zuban jini. Then we have low hematocrit, that is low red blood cells. Idan mutum yana da ƙarancin jini kenan. Then we have external heat, in akwai zafi sosai, and exposure to cold increase, in akwai sanyi sosai kamar wanda yake zama cikin AC, the blood pressure is expected to also be low. So now all these blood pressure factors affecting blood pressure, we said there are some commonest reasons that lead to increase or that will lead to change in blood pressure. Number one, in the recent years, research has shown that many predisposing factors can lead to high blood pressure, but the commonest amongst them are as follows. Number one, arterial walls. What do you mean by arterial wall? Kamar da Hausa a ce katangan jijiyar jini da take ɗauko jinin daga zuciya. Ko? So the constriction of the artery or artery walls inhibit blood pressure. Idan ya zama the arterial wall constricted, sun matse, so zai canza yanayin gudun jini a cikin hanyar jini. And this situation will eventually lead to high blood pressure, as often found in patients with severe rheumatoid arthritis and severe varicose veins. Shine kamar misali kenan. We talk of two conditions that will lead to arterial constriction. An gane matsewar jijiyan jini da ke ɗaukan jini daga zuciya. Akwai number one, rheumatoid arthritis, which is a kind of chronic inflammatory disorder that affect joint, skin, eyes, lungs, heart, and the entire blood vessels. So idan wannan abin ya samu, so za iya samun constriction of the arterial wall. Then we have varicose veins. What do you mean by varicose veins? We simply means tumor in the what? Veins. It's a kind of benign tumor. It's not cancerous. Idan ya zama an samu kumburi a cikin jijiyoyin da ke maida jini wa zuciya. So we call it varicose veins. So these are some of the disorders associated with arterial walls that could lead to increase in the blood pressure. Then we have arteriosclerosis, which is a state where the arteries or veins are either thickened or hardened as to reduce the normal pressure in them. Okay? Wato yanayi da zai sanya arteries, jijiyoyin da ke ɗaukar jini daga waje, daga zuciya zuwa wajen zuciya, idan ya zama sun matse ko sun yi kauri ko sun yi ƙarfi a sanadiyar kamar kitse idan ya taru a cikinsu, to shine ake ce ma arteriosclerosis. So kafin mu san we are now moving to the procedure for checking blood pressure. But for us to know the procedure for taking or checking blood pressure, we need to know some 4 areas that we can use to check the blood pressure. Akwai gurare guda 3 da ake yin amfani da su wajen duba yanayin gudun jini a cikin hanyar jini. Number 1, we have upper arm using brachial artery. Wato kamar a ce damtsen hannu. In za a yi amfani da damtsen hannu, ana amfani da brachial artery. Wato wannan ita ce ake ce ma
brachial artery, as you can see it here. So wannan jan abin gannan ɗin nan ita ake ce ma brachial what artery. Okay, wannan jijiya ɗin, so it's called brachial artery. So muna iya amfani da ita wajen duba yanayin abin gannan, yanayin gudun jini. Yau ga wulaƙanci akwai. So this is what we call brachial artery. This red one, as you can see, where the stethoscope was placed. So this is brachial artery. The place where the stethoscope was placed is called the brachial artery. So we can use it to check the blood pressure using upper arm. Then we can also use tike, that is around the popliteal artery. That is kamar a ce a kan cinya. In an yi amfani da cinya, ƙasan cinya akwai kamar yanda yake a brachial artery, akwai kuma popliteal artery. Wadda take a cinya ita ake ce ma popliteal artery. So we can still use it. Then we have forearm using what? Radial artery. Akwai kaman this is radial artery. Kun gan shi? This is radial artery. Kaman wanda suke BP ɗin da ake amfani da shi a damtsen hannu. So muna ce mashi, za a iya ɗaukar shi using radial artery. Sai a sanya shi a forearm, wato wajen tsintsiyar hannu. Then we have leg using posterior tibial or dorsal pedis artery. Za a iya amfani da ƙafa, sai a amfani da wannan. You can see dorsal pedis artery. So za a iya amfani da ita domin a duba. But the commonest one is upper arm using brachial artery. Amma condition na iya sanyawa ya zama ba za a iya amfani da shi ba za a iya amfani da upper arm ɗin ba, kamar wanda ya ƙone ko wani abu makamancin haka. So this is posterior tibial artery. If you want to understand it fully, you can view this. This is where the posterior tibial artery is located. So now, why do we assess blood pressure? Why do we assess blood pressure? What are the reasons or rationale behind checking blood pressure? Normally, two patients, when they arrive at your clinic, you must check their blood pressure, not will. This is must. Mutum biyu, patient kala biyu, idan har suka zo asibitinka, to dole ka duba musu hawan jini. Number one, a new patient, wato wanda bai taɓa zuwa ba, sai yau ya fara zuwa. Number two, akwai patient ɗin da ake ce ma elderly patients, tsofaffi, dole su ma ka duba musu hawan jini. So one of the reasons is to obtain the baseline measure of arterial blood pressure for subsequent evaluation. Dan kana so ka samu asalin yanda blood pressure ɗinsu yake a farko, kafin, wanda zai taimaka ma wajen gane cewa ko yana hawa ko kuma baya hawa. So in an ce baseline, kamar makama na fara abu ko? So that is what you call the baseline. Then in baka san, if you don't know the level of the BP of a particular person, how can you assess when he come back whether the BP is good or not? You can assess. Number two, to determine the client hemodynamic status. For us to determine what? The client hemodynamic status. When we talk of hemodynamic status, is a basic measurement of cardiovascular function. Okay? Yanda ake duba yanayin aikin
zuciya da kuma hanyoyin jinin mara lafiya, shine ake ce ma hemodynamic. Or we can set is the arterial pressure or cardiac output. When we talk of arterial pressure, yanayin yadda ƙarfin gudun jini, yanayin yadda ƙarfin arteries ɗin mutum suke, da kuma yanayin yadda, ko a ce yanayin yadda jini yake fita daga zuciya ta hanyar left ventricle, shine hemodynamic. To adadin ƙarfin wannan ɗin is what we call the hemodynamic status. Then number 3, to identify and monitor changes in blood pressure resulting from a disease process and medical therapy. Don a gane sannan kuma a monitoring canjin da ake samu a yanayin gudun jinin mutum a sanadiyar cuta ko kuma magani da ake bayarwa. Wato idan kana ba da magani ka gane ana samun ci gaba ko ba a samu. Sannan kuma idan wani ciwo ne ka gane level ɗin da ya kai, ko kuma yanayin yanda ciwon yake ƙaruwa. So now we have some instrument used for checking blood pressure. As I have earlier said, we have stethoscope and we have blood pressure machine or sphygmomanometer. These are all the sites used for checking blood pressure, as we have already explained. So now what are the procedures? Yanda ake duba ma mutum hawan jini. Number 1, before you do anything, make sure your patient is what, at rest. Kar mutum ya dawo ya rugo da gudu ya zo ya ce ka duba mashi hawan jini, ba a yi. Make sure the patient is what, at rest. Then number 1, the healthcare practitioner should introduce himself to the patient. Ba kawai za ka zo ka ce mutum ya kawo hannu ka duba mai hawan jini. No, you need to explain. Ka yi mishi bayanin, ka yi introducing ɗin kanka, ka faɗi mashi sunanka. I am wane by name, and I'm a doctor ko I'm a nurse, and I want to seek your permission to check your blood pressure. Patient yana da right ya ce bai yadda ba, kuma yana da right ya ce ya yadda. Then explain the procedure to the patient. Sai kai ma mutum bayani yanda ake yi. Zan yi amfani da wannan na'uran in duba yanayin gudun jini a cikin hanyoyin jininka, sannan muna sanya shi ne a wannan saman hannu, sannan kuma ba a kan riga ba, saboda kar mutum kawai ya ga kana cire mishi hannun riga. You need to explain. Then make sure the patient is seated comfortably. Dole ka tabbatar da cewa mara lafiya yana kwance, yana zaune, sannan kuma zaman ya yi mishi daɗi. Then expose the arm of the patient above the antecubital fossa. Sai ka ɗauko, ka cire wannan hannun rigan shi, ka tabbatar da cewa arm ɗin ta fito, wato kafaɗar hannun ta fito, ko a ce hannun ya fito daidai cubital fossa. In kana so ka gane cubital fossa, so let me show you what is the cubital fossa by the diagram. I have the diagram here with me. Okay, this is the cubital fossa, where this stethoscope was placed is the cubital what? Fossa. Then make sure the clothes of the patient are not tight. Ka tabbata hannun rigan bai matse mutum ba, don in ya matse ba zai bada daidai ba. Then make sure that the arm of the patient is in a correct position, that is slightly flexed at the elbow and raised to the heart level. An gane? Just kamar yanda wannan yayi, shine ake sawa. Ka tabbatar da cewa hannun ya zauna straight, sannan kafaɗar shi kuma tana at 90 degree, misali a tsaye, don hannun shi kuma ya yi bending, yana kama a ce at 180 degree, misali. Then you also palpate the brachial artery to determine its location. Ka tabbata ka gano inda ita brachial artery ɗin take, don nan ne za ka sanya stethoscope. Then select a suitable size of the cuff. When we talk of the cuff, wannan ɗin blood pressure ɗin, you can see the cuff here.
you can see it, abinda ake sa ma hannun, abinda kaman tsimman nan da ake ɗaure hannu shine ake ce ma cuff. Idan mutum yana da ƙiba sosai, so you are not expected to use short cuff for him, because it will not show the right blood pressure. Then you place the lower border of the cuff about 2.5 centimeter above the antecubital crease. Then you secure the cuff and make sure the valve of the apparatus is turned off. The valve is the one that is controlling the inflation and deflation of the ear into the cuff. Akwai wani ɗan kaman noti wanda shine idan ka ɗaure shi zai hana iska fita, idan kuma ka sake shi zai sa iska ya fita. To ka tabbatar da cewa ka kulle shi before you inflate the cuff. Bayan ka kulle shi, then you now inflate the cuff, sai ka sa iska. Then estimate the systolic pressure by palpating the radial artery and deflate the cuff. Sai ka yi estimating yanayin systolic blood pressure ɗin by palpating the radial artery. Akwai artery da muke ce ma radial artery, wato wannan kenan, wannan ita ce radial artery ko? So kai ta hanyar palpating ɗinta za ka iya gane cewa ko ya kamata ka daina sa iskan ko kuma bai kamata ka daina sa iska ɗin ba. Idan ka ji pulse ɗinta ya daina bugawa, then you can now hold on from inflating the cuff. Then you now place the diaphragm of the stethoscope over the brachial artery. Sai ka ɗauko stethoscope ɗinka wannan mai faɗin, sai ka ɗora shi kan brachial artery. Then you inflate the cuff until the mercury column is raised above the estimated systolic blood pressure. Kamar in adult ne, misali in young person ne a ce ya zama ya wuce 120, ya zama irin 140 ko up to even 200, ya zama ya kai kafin ka daina sanya iska ɗin. Then you release the valve slowly. Sai ka rika sakin shi a hankali, wannan valve ɗin mai kamar noti ɗin. Then you get the systolic pressure by the point of the first audible sound while you release the valve. To idan kana sakin shi a hankali, shi wannan mai kamar noti ɗin, za ka ji daidai inda ya fara bugawa, za ka fara jin bim bim bim. To inda ya fara bugawa ɗin shine systolic blood pressure, sai ka yi la'akari da shi. Then you get the diastolic blood pressure by the point of the disappearance of the sound while you release the valve. Inda kuma ka daina jin ya buga, bugun ya daina, ya ɗauke kwata-kwata kenan, shine ake ce ma diastolic. For example, if the thumping sound start at 120 and stop at 80, then the systolic is now 120 while the diastolic is 80. Inda ka ji ya fara bugawa idan 120 ne, to shi ake ce ma systolic. Inda ya daina bugawa idan 80 ne, shi ake ce ma diastolic. Yanzu sai kai recording ɗin shi 120 over 80, wato 120/80. Then get the diastolic pressure by the point, release the valve completely. Daga nan sai ka saki iskai gaba ɗaya ta ida fita. Then you remove the cuff. Sai ka cire cuff ɗin, sai ka recording abin da ka samu, kamar a ce 120/80 millimeter mercury. So the normal blood pressure depends on age. It can start from 90/60 millimeter mercury up to 140/90 millimeter mercury, depend on the age of the patient. But the average normal blood pressure is 120/80 millimeter mercury. So wannan shine a takaice lecture mu ta yau akan hawan jini ne, a yanda ake ɗaukar yanayin gudun jini a cikin hanyar jini. Lecture da muka ƙare wancan mun yi ta ne akan yanda ake ɗaukar yanayin zafin jikin mutum. So
mun yi bayani akan blood pressure ɗin, mun ce shine yanayin tafiyar jini a cikin hanyar jini. Sannan mun yi bayani akan wa'ansu terms masu mahimmanci guda huɗu, kamar arterial blood pressure, wato yanayin ƙarfin gudun jini idan ya fito daga cikin artery, wato jijiyar da take ɗaukar jini daga zuciya. Mun yi maganar systolic pressure, wanda yake magana akan pressure, ƙarfin da yake na abin ganin gudun jini idan wannan ɗin idan ya zama blood wannan ɗin tana contracting, wato left ventricle ƙasan zuciya sun matse. Mun yi magana akan diastolic, muka ce shi kuma pressure ne wanda yake faruwa idan zuciya tana hutawa, ƙasan zuciyan wato ventricle suna hutawa. Dan muka yi magana akan pulse, shi kuma wanda yake pressure ne da yake tsakanin bugun zuciya guda biyu. Dan mun ce blood pressure idan yayi yawa ana ce mashi hypertension, idan kuma yayi ƙaranci ana ce mai hypotension. Sannan akwai abubuwan da za su iya sa blood pressure ya ƙaru ko ya ragu, kamar zazzaɓi, idan stress ko abu ya ma yawa, dan toshewar arteriosclerosis, misali a ce idan wani abu ya toshe hanyar jini ɗin na arteries, ko ƙiba, ko zuban jini, ko ƙarancin jini, ko shiga gurin zafi, ko shiga gurin sanyi, duk suna iya kawowa. So mun yi magana akan dalilin da yasa ake ɗaukar hawan jini. Na farko, domin mutum ya samu makama akan yanayin gudun jinin mutum. Dole ne in mutum ya fara zuwa asibiti ka duba yanayin hawan jinin shi, ka tabbatar yana daidai, ko yana ƙasa, ko yana sama. Shine zai baka dama idan ya dawo ka gane ya yanayin BP ɗin yake. Jiya ƙila yana 120, yau sai ka ga 130, ka san cewa akwai matsala da yake nan, akwai dalilin da yasa ya ƙaru, ko ya zama physiological reason, ko kuma ya zama pathological, ko yanayi ne na jiki, ko kuma ya zama cuta. Dan ana dubawa dan a gane yanayin ƙarfin aikin zuciyar shi da kuma hanyoyin jini, that is hemodynamic status. Sannan kuma ana amfani da shi domin a yi monitoring yanayin ciwo, ci gaban da ake samu a ciwo, ko kuma tsananin ciwo, ko kuma ci gaban da ake samu ana magani. Sannan akwai abubuwa guda biyu, na'ura guda biyu da ake amfani da ita wajen duba yanayin gudun jini a hanyar jini. Ta farko ana ce mata stethoscope, ta biyu kuma ana ce mata sphygmomanometer. So sannan mun yi illustrating ɗin hanyoyi, guraren da ake dubawa, kaman wanda za a duba mawa a hannu, ana amfani da jijiyar da ake ce ma radial artery, ga ta nan an nuna ta. Sannan akwai kuma wanda ake dubawa a saman hannu, wanda muka ce shi kuma ana yin amfani da jijiyar da ake ce ma brachial artery, ita ma ga ta nan an nuna ta. Ga yanda ake duba yanayin jini ɗin nan, shi ma mun nuna shi. So wannan shine a taƙaice lecture mu ta yau. So wannan there are some questions that you are expected to answer. Number 1, differentiate between blood pressure and high blood pressure. Explain the factors affecting blood pressure. Explain the normal variation of the blood pressure. Then discuss the procedure for measuring blood pressure. Then you state any 7 factors that could lead to failure in the successful blood pressure measurement. Wanda is only 5 questions. So only 5 students can go with the bonus marks. Your time starts now.